So good afternoon to everyone. Welcome to Exams Daily Teachings. Okay, so இப்போ இன்னைக்கு நம்ம PGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து ஜான் மில்டனோட பாரடைஸ் லாஸ் புக் 9ல இருந்து 15 MCQs வந்து பார்க்கலாம். Okay, so let's start our class. Okay, so the first question. Which book of Paradise Lost is generally regarded as the turning point of the entire epic? Okay, so we all know that John Milton Paradise Lost அவர் எதை பத்தி வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா புக் 9. ஸோ புக் 9 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் புக் 9 டாக்ஸ் அபவுட் ஃபால் ஆஃப் மேன். ஓகே, ஸோ இது ரொம்பவே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எபிக்கா வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ விச் புக் ஆஃப் Paradise Lost is generally regarded as the turning point of the entire epic is here the correct answer is option D because it talks about fall of man. Okay, so Adam and Eve oda fall and the fall பத்தி தான் பேசுனால which is regarded as fall of man. Okay, so let's talk about explanation. Book 9 is considered as the central and most crucial book of Paradise Lost. Okay, so in the opening lines, Milton explicitly states that he is moving from heroic battles of heaven to the tragic story of man's disobedience. Okay, so tragic story அப்படின்னா tragic in the sense ஒரு பெரிய கிரேட்னஸ்ல இருந்து ஃபால் டவுனுக்கு போறதான் வந்து ட்ராஜிக்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ பிகினிங்ல எப்படி இருக்காங்க, he is moving from the heroic battles of from heaven to man's disobedience ன்னு சொல்றாங்க. So the fall of Adam and Eve occurs in this book. Okay, so that's what it represented as the fall of man சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Changing human destiny forever. ஓகே, ஸோ இதுல தான் ஹியூமன்ஸ்க்கு அந்த இறப்புங்கிற ஒரு இது வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. Critics often compare book 9 to climax of a classical tragedy because it contains the fatal error that leads to catastrophe in the sense ஒரு பேரழிவு. ஓகே, ஸோ அவங்களே அவங்களோட ஃபேட்டல் எரரை டிஸ்கவர் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, எதனால அந்த ஃபார்பிடன் ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டனால. ஓகே, ஸோ which book of Paradise Lost is generally regarded as the turning point of entire epic is here the correct answer is option C. Okay, so book 9 is the correct answer. Okay, second question. At the beginning of the book 9, Milton contrasts the subject with the themes of classical epics. Which of the following does he reject? Okay, so இதுல இந்த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன்ஸ்ல அவர் எந்த கான்செப்டை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ A, religious themes, B, heroic warfare and knightly adventures, C, moral instruction, and D, divine intervention. Okay, so intervention. Okay, so here the correct answer is option B, heroic warfare and knightly adventures. So explanation. Milton declares that his theme is more important than the martial exploits celebrated in classical epics such as Homer's Iliad and Virgil's Aeneid. So martial exploits in the sense அந்த ஒரு அவங்களுக்குன்னே அவங்கள வந்து ஒரு பாதுகாத்து கொள்ற ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும்ல, அதை தான் சொல்றாங்க. Instead of prizing military victories, he focuses on man's first disobedience. So this reflects Milton's belief that spiritual struggles are more significant than physical battle. Okay, so Milton என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அதாவது பிசிக்கல் பேட்டில் தாண்டி மோர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து லைஃப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நம்மளோட லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ தட்ஸ் வை ஹி ஃபோக்கஸ் ஆன் மேன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிசோபீடியன்ஸ். ஸோ எப்பயுமே வந்து ஹியூமன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அவரை பொறுத்தவரை அதனால ஒபீடியன்ஸை பத்தி இந்த ஃபால் ஆஃப் மேன் புக்ல வந்து அவர் பேசியிருப்பார். ஓகே, ஸோ அட் த பிகினிங் ஆஃப் புக் 9, Milton contrasts the subject with the themes of classical epics. Which of the following does he reject? Option B, heroic warfare and knightly adventures. Okay, third question.
Why does Satan initially rejoice upon entering Eden in book 9? Options: A, he has found heaven again. B, he believes God has forgiven him. C, he sees an opportunity to destroy God's new creation. D, he wants to help Adam and Eve. Okay, so Satan வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏடன் சிட்டியை பார்த்தோன்னே இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டிஸ்ட்ரக்ட் யாரை டிஸ்ட்ராய் காடோட கிரியேஷன். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. அல்தோ சாத்தான் இஸ் tormented in the sense physical or mental suffering அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். So although Satan is tormented by the beauty of Eden, so beauty of Eden பார்த்தோன்னே something ஒரு 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 சஃபரிங்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து ஏற்படுது. He rejoices because he sees a chance to corrupt humanity. So அதை பார்த்தோன்னே something ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கு வந்து மைண்ட்ல வருது. He cannot attack God directly, so he seeks revenge by ruining God's most beloved creation. So சாத்தானோட கான்செப்ட் என்ன? சாத்தான் வந்து டைரக்டா போய் காடை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. பட் என்ன பண்ணலாம்னா காடோட பிலவட் கிரியேஷனான நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது காடையே அட்டாக் பண்ண மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணி தான் சர்பண்டா போய் ஈவ்ட அட்டாக் பண்ணிடும். ஸோ ஹிஸ் பிளான் இஸ் டிரைவன் பை அ envy, pride and hatred. ஓகே, ஸோ இது மூணையுமே ஃபாலோ பண்ணி பிளான் பண்ணி ஈவ அந்த forbidden fruit சாப்பிட வச்சிடும். So why does Satan initially rejoice upon entering Eden in book 9 is option C. He sees an opportunity to destroy God's new creation. Okay. Okay, fourth question. Into which creature does Satan enter into in order to tempt Eve? So எந்த ஒரு கிரியேச்சரை யூஸ் பண்ணிட்டு சாத்தான் வந்து ஈவை போய் அப்ரோச் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் A, lion, B, wolf, C, serpent and D, eagle. Okay, so here the correct answer is option C. Okay, so serpent creature எடுத்துனா ஈவை போய் அப்ரோச் பண்ணும். So the serpent is chosen because it was considered the most subtle and intelligent of animals. Okay, so அந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் சட்டில் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட்டா இந்த சர்பண்ட் கிரியேச்சர் தான் இருந்திருக்கு. ஸோ சாத்தான் enters the sleeping serpent and uses it as an instrument of temptation. Temptation in the sense urge to do desires. Okay, ஸோ அந்த ஆசையை தூண்டி விட்டுறது. ஸோ சர்பண்ட் மூலமா தான் ஈவ் கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணி அந்த ஒரு டெம்டேஷனை கிரியேட் பண்ணுது. மில்டன் சர்பண்ட் symbolizes cunning deception and becomes a representation of evil throughout Christian tradition. So serpent வந்து அவர் என்ன மாதிரியா சிம்பலைஸ் பண்றாரு அப்படின்னா cunning deception in the sense ஒரு விஷயத்தை நம்ப வைக்கிறது. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம், பொய்யா அந்த forbidden fruit வந்து விஸ்டமான ஒரு ஃப்ரூட்னு சொல்லிட்டு நம்ப வைக்கும். and becomes a representation of evil throughout Christian tradition. Okay, so the evil representation of serpent creature மில்டன் வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணியிருக்காரு. So into which creation does the Satan enter into in order to tempt Eve is option C. Okay, serpent is the correct answer. Fifth question, what suggestion does Eve make to Adam before the temptation occurs? So temptation வரதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு சஜஷன் வந்து ஈவ் வந்து ஆடம்க்கு கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, they should worship God continuously. B, they should separate and work independently. C, they should leave Eden. And D, they should confront Satan. So here the correct answer is option B, they should separate and work independently. So explanation, Eve argues that they can accomplish more work if they divide their task. So ஈவை பொறுத்தவரை எதனால செப்பரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா தனித்தனியா போனோம்னா ரொம்பவே இந்த டேவை ப்ரொடக்டிவா நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்து சொல்லுவாங்க. But Adam wants that separation could expose them to danger, especially from Satan. But Adam knows தனியா பிரிஞ்சு போனோம் அப்படின்னா ஈஸியா சாத்தானால நமக்கு நிறைய டேஞ்சர்ஸ் வரும். So this conversation demonstrates Eve's independence and confidence, while Adam's concerns foreshadow the coming disaster. So foreshadow the coming disaster in the sense
ஏற்கனவே வந்து வரப்போகுதுன்னு தெரியும் அந்த ஒரு டேஞ்சர், அது தெரிஞ்சுதான் வார்ன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஈவ் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ முன்னாடியே வந்து ஆடம் வந்து அதை சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, ஸோ ஃபியூச்சரை நினைச்சு அதை தான் ஃபோர் ஷேடோன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல மீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வாட் சஜஷன் does Eve make to Adam before the temptation occurs? Option B, they should separate and work independently. Sixth question, why does Adam finally agree to Eve's proposal? So finally Eve சொல்ல பேச்ச ஆடம் வந்து கேட்பாங்க. So அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, God commands him to do so. B, he is afraid of Eve. C, he respects her free will. And D, Raphael advises him. So here the correct answer is option C. He respects her free will. Okay, so அவங்களோட free will அவங்க வந்து மதிக்கிறது தான் இந்த இடத்துல கரெக்டான ஆன்சர். Adam believes that true obedience and love must be voluntary. He does not want to force Eve to remain with him because compulsion would undermine her freedom. Okay, so undermine in the sense danger. Okay, so ஆடம் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களுக்குள்ள நிறையவே வந்து லவ் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ் இருக்கு அவங்களோட வார்த்தைகளுக்கு. ஸோ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஈவ் வந்து அவங்களுக்கு கூடயே இருக்கணும், பட் கம்பல் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் அவங்களோட ஃப்ரீடம்க்கு அது ரொம்பவே வந்து தப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ மில்டன் emphasizes the importance of free will, a central theological concept in the poem. Okay, so why does Adam finally agree to Eve's proposal is option C, because he respects her free will. Okay, option C is the correct answer. Which rhetorical technique does Satan mainly use to tempt Eve? Okay, so எந்த ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி ஈவை வந்து டெம்ப்ட் பண்ண வைக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் A, threats and violence. B, flattery and deceptive reasoning. C, silence. And D, prayer. So here the correct answer is option B, flattery and deceptive. Okay, so Satan flatters Eve by praising her beauty and intelligence. So flatter அப்படின்னா பொய்யா ஒரு விஷயத்த சொல்லி நம்ப வைக்கிறது. நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, உனக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி பொய்யா ஏதாவது சொல்லி அவங்கள வந்து நம்ப வைக்கிறது தான். ஸோ அவங்களோட பியூட்டியையும் இன்டெலிஜென்ஸையும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பொருளா வச்சு ஃபிளாட்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. He then presents misleading arguments about the forbidden fruit. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி forbidden fruit-ஐ சாப்பிட வைக்கணும். By appealing to her pride and curiosity, he gradually weakens her resistance. So அவங்க ரொம்ப திடமா தான் இருந்திருப்பாங்க ஈவ், பட் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அவங்க ரொம்ப வீக்கன் பண்ணிடுவாங்க. This method reflects Milton's understanding of temptation as a psychological process rather than physical force. So serpent வந்து ரொம்பவே கன்னிங்கா சைக்காலஜிக்கலா வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரேதர் தென் பிசிக்கல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ எதையுமே அட்டாக் பண்ணி பிசிக்கலா அட்டாக் பண்ணி ஃபர்பிடன் ஃபுட்டை சாப்பிட வைக்காம ரொம்பவே வந்து சைக்காலஜிக்கலா யோசித்து ரொம்பவே கன்னிங் டிசப்ஷனா யோசித்து அந்த ஒரு ஒர்க்கை பண்ண வச்சிரும். So which rhetorical technique does Satan mainly use to tempt Eve is option B. Okay, flattery and deceptive reasoning. What claim does the serpent make about the forbidden fruit? Okay, so forbidden fruit பத்தி serpent என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, it causes death immediately. B, it grants immortality and wisdom. C, it makes one visible and one invisible. And D, it destroys memory. So here the correct answer is option B, serpent make about the forbidden fruit. The statement is it grants immortality and wisdom. Okay, so அந்த பழத்தை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இறப்பு ஏற்படாது, ஞானமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So the serpent argues that he gained intelligence by eating the fruit. So ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவ்ட்ட போய் சர்பண்ட் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு சர்பண்ட் வந்து எப்படி பேச முடியும், ஒரு ஸ்னேக் வந்து எப்படி பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அமேசிங்கா வந்து ஈவ் வந்து பார்ப்பாங்க. அப்ப சர்பண்ட் அதாவது அந்த கிரியேச்சர் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, நான் இந்த ட்ரீல இருந்து இந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டேன், அதனாலதான் எனக்கு அந்த பவர் கிடைச்சது. ஓகே,
So அதான் இங்க சொல்றாங்க. The serpent argues that he gained intelligence by eating the fruit. He suggests that God prohibited it only to prevent humans from becoming equal to divine beings. So அந்த forbidden fruitல அதாவது ட்ரீல உள்ள ஃப்ரூட்டை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி காட் சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, ஸோ எதனால சொல்லியிருப்பாரு? பிகாஸ் இட் இஸ் அ forbidden fruit. சாப்பிட்டான் அப்படின்னா அது வந்து பாவ செயல். பட் இந்த இடத்துல என்னன்னு அந்த கிரியேச்சர் சொல்லுது? God prohibited it only to prevent humans from becoming equal to divine beings. ஓகே, ஸோ இது அப்படியே வந்து வாய்ஸ் வேர்ஸாவா சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம அதை சாப்பிட்டோம்னா காடுக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை காடை வந்து தப்பா பேசுற மாதிரி கிரியேச்சர் வந்து சொல்லிடுது. This false reasoning manipulates Eve into believing that disobedience will lead to enlightenment rather than punishment. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொய்யை சொல்லுமே அந்த ஈவுமே வந்து நம்பிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதான் இந்த இடத்துல. What claim does the serpent makes about the forbidden fruit is option B. It grants immortality and wisdom. Ninth question. Which human weakness primarily contributes to Eve's fall? A. Laziness. B. Excessive courage. C. Pride and desire for knowledge. And D. Anger. Okay, so here the correct answer is option C. Pride and desire for knowledge. So ultimate knowledge and desire-காக தான் வந்து ஈவ் ஆசைப்பட்டு கடவுளுக்கு இணை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால தான் அவங்களோட ஃபாலை தேடி போற மாதிரி இருக்கும். So Eve is attracted by the possibility of becoming wiser and godlike. Okay, so her desire for her self improvement becomes distorted into pride. Okay, so ரொம்பவே வந்து தற்பெருமை கொள்ள ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Milton does not portray Eve as inherently evil. Instead, her fall results from misuse of free will and an excessive desire for forbidden knowledge. So free will, அதாவது இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ்ங்கிறது காட் வந்து இண்டிபெண்டா எல்லாருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை தான் ஃப்ரீ வில்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பட் அதை வந்து ஈவ் மிஸ்யூஸ் பண்ற மாதிரி forbidden ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டுருவாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்ஹரண்ட்லி ஈவில்னு மில்டன் வந்து ஈவ வந்து சொல்லலாம். அதாவது ஈவில்னா தப்புன்னு தெரிஞ்சே வந்து அதை வந்து பண்றது. பட் இந்த இடத்துல வந்து ஈவ் வந்து தெரியாம தான் ஆக்சுவலி அந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டுருப்பாங்க. ஸோ அந்த டிசையர் ஃபார் அந்த forbidden knowledge இருந்தனால தான் தெரியாம அந்த தப்பை பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. So which human weakness primarily contributes to Eve's fall is option C. Pride and the desire for knowledge. 10th question. After eating the fruit, what is Eve's first significant thought? Okay, so ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டோனையும் என்ன மாதிரி ஈவ் வந்து ஃபீல் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ, she should confess immediately. B, she should destroy the tree. C, Adam should share her fate. And D, she should leave Eden. So here the correct answer is option C. Okay, so Adam should share her fate. So explanation: Eve fears that if she dies, God might create another companion for Adam. So beginningல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவுமே ரொம்பவே செல்ஃபிஷா தான் வந்து யோசிச்சுட்டு அந்த ஃப்ரூட்டை ஆடமும் சாப்பிடுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பிகாஸ் ஈவ் சப்போஸ் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா காட் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்களுக்கு ஆடம்க்கு ஈக்குவலான இன்னொரு காம்பேனியனை ரெடி பண்ணிடுவாங்க, அதாவது இன்னொரு பார்ட்னர் ரெடி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு தான் செல்ஃபிஷா தான் அந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிட வைக்க நினைப்பாங்க. அவுட் ஆஃப் love and possessiveness, she decides to pursue Adam to eat the fruit as well. So selfishnessனாலையும் அந்த ஒரு ஃப்ரூட்டை சாப்பிட வைக்க நினைப்பாங்க out of love and possessiveness. So this decision reveals the complexity of her emotions and deepens the tragedy of fall. Okay, so after eating the fruit, what is Eve's first significant thought is option C. Adam should share her fate. Okay, 11th question. Why does Adam choose to eat the forbidden fruit? இப்போ ஆடம் வந்து எதனால அந்த forbidden fruit சாப்பிடணும்னு நினைச்சாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ, he is deceived by Satan directly. B, he wishes to become wiser. C, he refuses to live without Eve. And D, God commands him. So here the correct answer is option. Why does Adam choose to eat the forbidden fruit?
Option C. Okay, so he refuses to live without Eve. Eve இல்லாம அவங்களும் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணதான் ஆப்ஷன். Okay, so unlike Eve, Adam fully understands that eating the fruit is wrong. Nevertheless, he chooses to join Eve because he cannot bear the thought of separation from her. Okay, so தப்பே பண்ணி Eve வந்து தப்பு பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியும் ஆடம்க்கு. ஓகே, ஈவ் வந்து தெரியாம அந்த ஃபர்பிடன் ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டாங்க, ஆடம் வந்து தெரிஞ்சே அந்த ஃபர்பிடன் ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டுருப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஈவோட சேர்ந்து வாழணும் இல்லாட்டி சாகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ his sin is therefore often viewed as conscious act motivated by excessive love rather than deception. Okay, so why does Adam choose to eat the forbidden fruit is option C. He refuses to live without Eve. 12th question, what immediate change occurs after Adam and Eve eat the fruit? Okay, so ரெண்டு பேருமே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன ஒரு immediate change வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க. A, they become immortal. B, they gain political power. C, they experience lust, shame and guilt. D, they acquire divine wisdom. Okay, so here the correct answer is option C. They experience lust, shame and guilt. Instead of achieving God-like wisdom, but serpent என்ன சொல்லிருக்கும், அதை சாப்பிட்டோனுமே உங்களுக்கு டிவைன் பவரா காட் லைக் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு. பட் அதை அவங்க சாப்பிட்டோனுமே they experience lust, guilt and shame. இதெல்லாம் வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ Adam and Eve experience moral corruption. So அந்த moralityக்கு against-ஆ அவங்க அந்த தப்பு பண்ணாத தப்பெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Their innocent love turns into physical lust and they become conscious of their nakedness. Okay, so இதெல்லாம் இம்மாரல்னு சொல்லிட்டு கடவுள் சொல்லியிருப்பாரு. பட் அவங்க வந்து physical lust and they become conscious of their nakedness. Okay, so shame and guilt replace the harmony they once enjoyed. So illustrating the destructive consequences of sin. ஒரு பாவத்தை பண்ணிடுவாங்க. Okay, so அதான் they experiences lust, shame and guilt. 13th question, what do Adam and Eve do after realizing their nakedness? So அவங்க ரெண்டு பேர் nakedness ரியலைஸ் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, pray to God immediately. B, hide in a cave. C, make coverings from fig leaves and D, leave Eden. So here the correct answer is option C. Make coverings from fig leaves வச்சு அவங்களோட உடம்புக்கு அவங்க கவர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. So the sewing of fig leaves symbolizes the loss of innocence. Before the fall, nakedness represents purity and openness. After sin enters the world, Adam and Eve attempt to conceive themselves physically, reflecting their spiritual alienation and guilt. Okay, so அந்த ஒரு தப்பை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து ஃபிக் லீவ்ஸ் வச்சு கவர் பண்ணிக்கிட்டாங்க, which represents loss of innocence. அதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, so what do Adam and Eve do after realizing their nakedness is option C. Make coverings from fig leaves. 14th, which tragic flaw best characterizes Satan in book 9? Okay, so here the correct options are A, compassion, B, humility, C, pride and D, generosity. So here the correct answer is option C, pride. Pride is Satan's dominant characteristics throughout Paradise Lost. So he refused to submit to God and seeks revenge against divine authority. So pride தான் எப்பயுமே சூஸ் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அந்த காட்டை போய் சரணடைக்கு பதிலாக எப்பயுமே ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள நினைச்சு வச்சிருக்கோம். ஸோ இன் புக் 9, pride drives him to corrupt humanity despite knowing that his own suffering will continue. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணா அதுதான் சஃபர் ஆகும்னு தெரியாம ஹியூமானிட்டியை கரப்ட் பண்ணணும், அதான் அதோட எய்ம். ஸோ மில்டன் presents pride as the root of all rebellion and sin. Okay, so pride is the root cause of sin ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. So which tragic flaw best characterizes Satan in book 9 is option C, pride. Okay, we come to an end. This is the last question. So which critical interpretation best describes book 9 of Paradise
lost. Okay, so option A, pastoral comedy; B, political satire; C, a tragic epic centered on the fall of man; and D, a romantic adventure. So here the correct answer is option C, a tragic epic centered on the fall of man. Okay, so explanation: book 9 combines epic grandeur with tragic structure. So beginningல பார்த்தோம்னா அந்த ஹெவன்ல இருந்து ஒரு எபிக் இம்ப்ரெசிவ் கிரேட்னஸ்ல இருந்து ஒரு டிராஜிக் ஸ்ட்ரக்சர்னா ஃபால் ஆஃப் டவுன்ஃபால், from greatness to downfall காமிச்சிருப்பாங்க. So like a classical tragedy, it depicts a fatal error leading to irreversible consequences. So அங்க fatal error நடக்குது which is irreversible. So the fall of Adam and Eve affects not only the protagonist but all future generations of humanity. Okay, so எல்லா ஜெனரேஷன்ஸ்ல உள்ள ஹியூமனிட்டியுமே அதை எஃபெக்ட் பண்ண தான் செய்யுது. So therefore critics often regarded book 9 as the most dramatic and emotionally powerful section of Milton's epic. So அந்த book 9 fall of man வந்து ரொம்பவே most dramatic and emotionally powerful section of Milton's epic ன்னு சொல்லிட்டு denote பண்ணிருக்காங்க. Okay, so that's it for today's class. Okay, so daily 12:30 க்கு வந்து லைவ் ஆகும் கிளாஸஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ.